Or just the screen. Yeah. Okay, you ready? Mm-hmm. All right. Okay. Hi. Hola. So today we're going to talk about chemical reactions. Ahora vamos a hablar de las reacciones químicas. A chemical reaction is whenever we form bonds or change bonds, rearrange them, or break them between atoms. Las reacciones químicas son átomos en un compuesto, ejemplos están en agua. Chemical formula is something that we need to know first. La ecuación de químicas es algo que podemos aprender primero. And a chemical formula tells us how many and the types of atoms in a compound. Él dice el tipo y cuántos átomos están en un compound. Okay, so water is our example. Agua es un ejemplo. And in water, we know it's H2O. En agua es H2O. And that means it has 2 hydrogen and 1 oxygen. Dice que tienen 2 de hidrogena y 1 de oxygen. Yep. Then, once we know chemical formulas, ya cuando sabemos los de químicas, we can figure out how they change in a chemical reaction. podemos decidir cómo cambian en un reactante del producto. Okay. All right, so chemical formula tells us how many of each type of atom are in a compound, and a chemical equation shows us all of the ingredients in a reaction. Ecuaciones de equilibrio, las ecuaciones químicas deben tener la misma cantidad de materia en ambos lados de la RxN. Wow, that was complicated. Okay. So, chemical equations show us the reactants, which are on the left side, and the products, which are on the right side. Las químicas enseñan que están en el lado de mano derecho y el mano izquierda. And so this is a crazy thing I do with my class, but like in the Karate Kid, we have reactants and products. Es algo bien loco que sus estudiantes tienen reactantes y productos. Yeah, and in this case, we have calcium. Why am I pointing? You can't see me point. We have calcium and oxygen, which are our reactants. En este caso tenemos calcium y reactantes. And then we put those together and form bonds to produce something called calcium oxide. Los juntamos para poner algo que se forma los bondos. Okay. Now, when we look at a chemical equation, you have to have the same amount of matter on both sides of the arrow. Cuando miramos los dos ecuaciones, tenemos que mirar tanto está en cada uno. That is due to the law of conservation of mass. Es de la masa de conversación. Okay. So we have to have, we cannot make or break matter, so you have to have the same amounts of matter on each side of the arrow. No podemos quebrar o juntar la masa porque tiene que estar igual en los dos lugares. Now we're going to talk about types of chemical reactions. Ya vamos a hablar de tipos de químicas reacciones. There are lots of them. These are just the most common ones that we use. Hay muchos, pero esos son los más populares que usamos. Okay. The first one is a synthesis reaction. El primero es síntesis. And in a synthesis reaction, we put smaller molecules together to make larger molecules. Los que están pequeñas se implican la formación de enlaces moléculas. Okay, and the example is putting 2 amino acids together to make a protein. El ejemplo es juntar los dos de aminos para hacer una proteína. Okay. The second type of reaction is a decomposition reaction. El segundo es decomposición. Reacción. Okay, no, that's okay. In a decomposition reaction, we take a big molecule and we break it down into smaller molecules. So, para eso le descomponen las más grandes y se juntan para hacer más grandes. Mm-hmm.
An example would be breaking down a complex sugar into simple sugars. Un ejemplo es quebrar un azúcar de pequeño que más grande. See, I knew azúcar. I knew that one. Okay. Anyway, sorry, I'm working on my Spanish. All right. In a replacement reaction, we just trade spots between molecules. Atoms trade spots within molecules. Para el intercambio, para los átomos, nomás los dos se cambian cada uno. It's kind of like when you're at a dance and you have couples and they switch dance partners. Es cuando vas a un baile y hay dos personas que se cambian, que los bailan diferentes personas. Okay. In a single replacement reaction, En un reemplazamiento sencillo, you only have one switch. nomás tienes un cambio. It's like somebody cutting in on the dance partner and making somebody leave. Si alguien dice, vamos a bailar, pero con otra persona. In a double replacement reaction, both partners switch. En un doble, las dos personas se cambian. Very good. Okay, another thing we need to know about chemical reactions Otra cosa que tenemos que saber de químicas reacciones. is that sometimes they take in energy when they're forming bonds, A veces llevan los aborsantes de energía. and we call those endergonic reactions. Se llaman endergonic reacciones. An example of that are like chemical ice packs when you break them and shake them up and they get cold. Un ejemplo es compresas frías, las químicas los quebran. The other type of reaction is when heat is given off because we break bonds. La otra reacción es cuando tienes el calor que se quiebra los dos. Anytime you burn something, that's a good example of an exergonic reaction. Cuando quema algo es un ejemplo que puedes hacer. Caliente. No, I don't know. On fuego. 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 Okay. One more thing before we finish talking about chemical reactions is there are lots of factors that can change how fast or how slow they go. Otra cosa, cuando los factores que cambian pueden cambiar cuando están despacio o muy rápidos. Mm-hmm. The most common ones are temperature, concentration, surface area, mixing, pressure, state, or presence of catalysts. El más es temperatura, concentración, el área, con los dos de presión, el mata de estado y la presencia de catalysts. Okay, that's our stopping point for right now. Hopefully that helps, and then we'll come back to this. We're going to do a lot of exercises and labs with this information. Por ahorita vamos a acabar de aquí y la otra vez vamos a hablar más del agua y demás. Nos vemos. Hasta luego. Ah. So I should say